Bangladesh Creditors Association in the United Kingdom, in honor of Mr. Sajid Rahman, the Finance Minister of the People's Republic of Bangladesh, and the Chairman of World Bank and International Monetary Fund. We are also delighted to have with us British Member of Parliament, Mr. Malcolm Weeks, and Mr. Joseph Deva, distinguished guests, members of the diplomatic corps, members of the press and media, and members of our beloved organization, Bangladesh Creditors Association, ladies and gentlemen. Now, I would like to request a personality who is really working ups and down from one corner to the end of the United Kingdom to organize this association. He's a renowned social worker. He is the Secretary General of Bangladesh Creditors Association, Mr. Alauddin. Good afternoon to you. Mr. President, Honorable Chief Guest, Mr. Sajid Rahman, Minister of Finance for the People's Republic of Bangladesh, and Chairman of the Board of Governors, and MIF, and Begum Sajid Rahman. Creditors Association represents about 10,000 registered employees, of which 95% run and managed by Bangladeshi, involving about 60,000 employees, which is stable to the representation, specialization in the field. This association was established in 1960. Since then, it has been working as the only force of the caterers in UK and as well as European countries. Our association activities are manifold, arranging regular seminars and symposiums through which our members will be able to keep record updated relating to VAT, taxation, PYE, health and hygiene, and also will acquire knowledge on food promotion and marketing, etc. Trying to extend our business in European countries. Mr. Chief Minister, the members of Bangladesh Creditors Association are united. The members of Creditors Association are united, and we believe in unity. We also believe that we are one of the most important and vital force in the economy of both Bangladesh and British government. Mr. President, in conclusion, I would like to thank Mr. Sajid Rahman, the Honorable Finance Minister of Bangladesh, for his constant help and suggestion in BCI activities. I would like to thank Mr. Malcolm, Mr. Anjaneva MP, member of the diplomatic corps, high officials, member of press and media, and all the guests for gracing this occasion today.
May I take opportunity to wishing you happy, prosperous 1994. Thank you. Ladies and gentlemen, I know for sure that you still counting the time, still I'm running behind. Now I will request our organizing secretary, who is an established businessman and a good organizer of Bangladesh Trade Association, Mr. Ashafuddin. Mr. Ashafuddin to deliver his talk. Mr. President, Honorable Chief Guest, Member of the Parliament, Member of the Diplomatic, distinguished guest, and Member of Bangladesh Caterer Association, ladies and gentlemen. It is a great occasion today. I would rather say a historical occasion for us to have you, Mr. Chief Guest, and good number of Parliament members among us in this occasion. We are very glad and happy to receive you, sir. From organization point of view, we are still in developing stage, although it is established in 1960. We are now on nationwide campaign to organize BCA to bring all the restaurateurs under one umbrella. I mean, it is under one umbrella. Very and happy, prosperous New Year. Thank you all again. Thank you. Ladies and gentlemen, now I would like to introduce another personality who is a great community leader, successful businessman, under whose leadership this organization, Bangladesh Caterer Association, is moving forward. He is Mr. Saad Ghazi, the organizing publicity secretary of Bangladesh Caterer Association and the secretary of Salique region. Saad Ghazi. Honorable President, Honorable Chief Guest, Mr. Saikur Rahman, Minister for Finance for the Government of People's Republic of Bangladesh, members and distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon and Assalamu alaikum. As you have heard from different speakers about our association, I would like to stress upon our proposed cooperative project. We, the restaurateurs, are working hard both day and night. In the future, we hope our organization can play an important role in the international monetary world and financial world. Ladies and gentlemen, we the Bangladeshi caterers urge upon you to join together and fly the flagship of our slogan from one end of the world to the other. With your tremendous economic contribution to this country and to Bangladesh and your vast wealth of business experience, you are fully capable to put a firm step in the world of business.
In conclusion, I would like to extend my heartiest thanks to our chief guests, members of parliament, members of press and media, distinguished guests, and all those present to grace this occasion. Thank you. সম্মানীয় অতিথি অর্থমন্ত্রী জনাব সাইফুর রহমান সাহেব, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সবাইকে আমার শুভ মধ্যাহ্ন। গুড আফটারনুন। আজ বাংলাদেশ ক্যাডার্স অ্যাসোসিয়েশনের জন্য একটি বিশেষ গৌরবময় দিন। আমি আপনাদের সবার পক্ষ থেকে ও ইউরোপের অন্যান্য স্থান থেকে আগত আমার বন্ধুদের পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বিশ্ব ব্যাংক ও IMF এর বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস চেয়ারম্যান, আমাদের সিলেটের গৌরব জনাব সাইফুর রহমান সাহেবকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকের এই মহান গৌরবময় দিনে আমি শ্রদ্ধা করে স্মরণ করব আমার পূর্বপুরুষদের, যাদের কঠোর পরিশ্রম এবং চেষ্টায় আজকের এই ক্যাটারিং অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান অবস্থা এবং ছোটখাটো রেস্টুরেন্ট থেকে আমরা পরিপূর্ণ শিল্পে ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হতে পেরেছি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো যে আমাদেরকে আজকে আপনাদের মাঝে আসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমার সশ্রদ্ধ সালাম আপনাদের প্রতি রইল। সবাই সুখে থাকুন। ধন্যবাদ। শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি, আপনাকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য স্কটল্যান্ড, ম্যানচেস্টার, বাথ, কার্ডিফ, নিউক্যাসল আরো নাম না জানা বহু শহর থেকে আজ এসেছে। Mr. President, and Honorable Chief Guest, Member of Parliament, distinguished guest, and fellow member of BCA, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I would like to say a few words. Bangladeshi cuisine is now regarded as a high quality, popular and well respected type of cuisine, and we are proud of it. Our contribution, it is to growing popularity, should be acknowledged, and I hope we work together and give a bigger impact. Thank you very much. Thank you all. Minister, honored guests, and members of the Bangladesh Caterers Association. I'm actually not a food critic, I don't think. I think I'm a food appreciator, which is why I'm here today. I'm honoured to be here as part of highlighting the importance of the Bangladesh catering community here in Britain. The Bangladesh catering community have not only reflected the cuisine of the Indian subcontinent, but truly created new elements and pushed out the boundaries of what has so far been known as Indian cuisine. This has led to a tremendous growth in the enjoyment and appreciation of this cuisine in the home as well as the restaurant, until it is truly the cuisine of the next century. It is the media's job, with your help, to inform the public of the importance of the Bangladesh caterer in Britain's favourite cuisine. And I pledge to do all I can in our publications to highlight the tremendous efforts of the members of the Bangladesh Caterers Association. Thank you. A businessman who is the founder of many schools. He is our chairman, he is our president, Mr. Amir Rahim. Honorable Chief Guest, Mr. Saifur Rahman, Minister for Finance for Government of the People's Republic of Bangladesh, and the Chairman of the Board of Governors of the World Bank and IMF, and Madam Saifur Rahman, Honorable Members of Parliament, Mr. Malcolm Weeks, Mr. Niranjan Deva, Diplomatic Corps, high officials, members of the press and media, fellow Bangladeshi caterers, distinguished guests, ladies and gentlemen. I, on behalf of the Bangladesh Caterers Association, welcome you all for your kind presence for gracing this ceremony this afternoon.
We are especially grateful to our Honorable Chief Guest for his kind presence despite of his many commitments. We are the members of the Caterers Association are very happy to receive you today in this occasion. We are the members of the Caterers are very happy to receive our distinguished members of Parliament. We are also very delighted to know that you are elected as the chairman of the Board of Governors of the World Bank and International Monetary Fund. Mr. Chief Guest, it is a great honor for Bangladeshis in Bangladesh and abroad. Restaurateurs, with their hard work and constant research, we have developed a quality of food which is greatly accepted by British culinary habit. Although unfortunately, the credit goes to the others who do not really deserve it. Practically, now it is the opportunity to establish our rights and privileges by promotion of our cuisine, Bangladesh cuisine. We are the group of people fully committed to strengthen both Bangladesh and British economy. Our cuisine can tremendously earn foreign exchange for British economy from other countries. Ladies and gentlemen, আমি অনেক লম্বা করে ফেলেছি। আমি আমার অন্তর থেকে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সম্মানিত প্রধান অতিথিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে যে আজকে আপনারা একটু দূর দূরান্ত থেকে ইউনাইটেড কিংডম এবং ইউরোপের বিভিন্ন শহর থেকে আপনারা এসে সমবেত হয়েছেন। এটা বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের ইতিহাসে ঐতিহাসিক দিন হয়ে থাকবে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ ও সালাম জানিয়ে আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি। অনেক ধন্যবাদ সভাপতিকে। এখন, now ladies and gentlemen, I will request on behalf of Bangladesh Caterers Association our special guest, Mr. Malcolm Wicks, Member of British Parliament. Mr. Malcolm Wicks, Member of British Parliament. Well, friends, may I first of all say welcome to Croydon. I am a Member of Parliament for one of the Croydon seats, and it's a great privilege that the Bangladesh Caterers Association of the whole of the United Kingdom has chosen Croydon for this gathering. May I also give a special welcome to our guests, Mr. and Mrs. Rahman. It's pleased to see them both in Croydon, and I welcome you to our town. May I also say to my colleague from the House of Commons, Mr. Deva, that it's very good to see him in Croydon, and a special welcome to him too. I won't say special welcomes to all the other special people here, partly because we're all as special as one another, but you're all very, very welcome. The Croydon Advertiser, one of our local newspapers, are doing a feature, I think, next week on what they call curries. And they asked me to name my favourite restaurants in Croydon. Well, although I'm a new politician, I wasn't going to fall into that trap. but I may have fallen into another trap, because you'll see that... I hope you can hear me. Can you hear me? Yes. You're missing all the jokes. I've fallen into another trap, because I named Croydon the curry capital of Britain. Now, I can see that many of you from Birmingham and Edinburgh and all these other wonderful towns will dispute that, but I hope you'll dispute it in a friendly way. There are great Bangladeshi restaurants all over the United Kingdom, and I share the wish that many will spread across Europe. Can I say that I feel that I am among professional colleagues, because occasionally I like to cook.
Now, I once boasted of this publicly, and another journalist from the same newspaper in Croydon came to interview not me, but my wife, who's here today. And for a while, I was listening outside the door to the interview, and for a while she was being very supportive and said, yes, I cooked very good curries. And then the reporter said to my wife, and how often does he cook? And she said, oh, about twice a year. So I have to be very careful what I say, but when I do cook, I like to cook curries, and I'm a little disappointed not to have been named Chef of the Year. I think this is because I've never had a good recipe for bel puri. Now, if anyone has a good recipe for bel puri and could list the ingredients and give me some advice, I really would be very grateful. Then I may well become Chef of the Year next year, or on some future occasion. You know, in Croydon, we've had what the English mistakenly call usually Indian restaurants or Bangladeshi restaurants for a quarter of a century or more. Someone would no doubt be able to give me the precise figure, but these are not a new phenomenon in Croydon. They are becoming part of, as it were, the English tradition, and we've had people from Bangladesh living in the borough of Croydon for many more years than that. So we are not talking about a new phenomenon. I do think the serious point that has been made today is that it's about time that we recognise the contribution to the British economy of the Bangladeshi catering industry. Despite tough economic times which are affecting all industries, it is becoming one of our most successful growth industries. It's making a major contribution to the national exchequer. And although Kenneth Clark's not here today and I'm not his spokesman because I'm in another party, I'm sure he'd like to congratulate you on that. And it's also a major employer of people, and that's very important at a time of concerns about unemployment. I do myself think that governments should do more to support and recognise the role of small businesses. It's good that you've had an opportunity of being able to compare European cuisine with your own. Being a diplomat, I won't say who won today. I shouldn't have even said anything about that. But welcome to Croydon, and it's nice to meet you all again. Thank you. Our special guest, Mr. Niranjan Deva, Member of Parliament, to give a short speech. Mr. Niranjan Deva. Mr. President, Mr. Finance Minister and Governor, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm proud and delighted to be here this evening in this rather grand hall to honour the Finance Minister of Bangladesh and also the Governor of the World Bank, a very eminent and distinguished position indeed. I'm also privileged and very proud to be associated with the Bangladesh Caterers Association. I know many Bangladeshis, some people call me honorary Salique already, and I am very aware of some of the problems that you have addressed this afternoon. I have heard what your President has said about the problems of customs and excise and of taxation. I will do something about it with my colleague, Mr. Matthew Wicks. And that is where, to use a phrase, the action is going to be. And therefore, it is such a privilege for me to be here with Mr. Saifur Rahman, not only because he's the governor of the World Bank, but because I know what he has done in Bangladesh. He has transformed the Bangladeshi economy. He has had to take some very difficult decisions, but he has turned the economy around, and today Bangladesh is going to be and is continuing to be a country where there will be a lot of inward investment, exports are growing, very good balance of payments, inflation is low.
I repeat that I have heard what you said this afternoon about some of the problems you're having, and I will take it up with your president and his colleagues, and we'll see what we can do to try and sort it out. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Chairman, for your assurance regarding this inland revenue road. This is the most vital point for today, and we are concerned for this. Thank you very much once again. Now, I will request শ্রদ্ধেয় সুধীবৃন্দ, যার বক্তব্য শোনার জন্য আপনারা অধীর আগ্রহে দূর দূরান্ত থেকে এখানে এসেছেন, আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন বাংলাদেশের সুনামধন্য নেতা এবং আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতির যে জোয়ার এসেছে যার নেতৃত্বে, এবং শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের সুনামকে আজ পৃথিবীর মানচিত্রে তুলে ধরেছে, যে আপনারা কিছুক্ষণ আগে শুনেছেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়ে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব সাইফুর রহমান। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्लादेश कैटारार्स एसोसिएशन ग्रेट ब्रिटेনের সম্মানিত সভাপতি, অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য এবং তাদের বেগম সাহেবারা, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মাননীয় মেম্বার, ডিপ্লোম্যাটিক কোরের মেম্বারগণ, সমবেত প্রতিমণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা বাংলাদেশ ক্যাটারার অ্যাসোসিয়েশন গ্রেট ব্রিটেনের বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে আজকে তারা এখানে এসেছেন আমাকে রিসেপশন দেওয়ার জন্য। আমি তা দেখে অভিভূত। আপনাদের আমার জন্য এবং আমার স্ত্রীর জন্য আপনাদের যে ভালোবাসা, যে উষ্ণতা, যে আতিথেয়তা, যে শ্রদ্ধা আপনারা দেখিয়েছেন, এই জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত। আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের আতিথেয়তা, আপনাদের শুভেচ্ছাই আমাদের রাজনৈতিক জীবনের বাস্তবায়ন বলে আমি মনে করি। এবং বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীকে বিশ্বব্যাংক এবং ইন্টারন্যাশনাল অর্থ সংস্থা বোর্ড অফ গভর্নরের চেয়ারম্যান করা মূলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যে উন্নতি সাধন হয়েছে এবং সেই উন্নতি সাধনের একটা বিশেষ কারণ, এবং বাংলাদেশের যে সমস্ত অর্থনীতি ক্ষেত্রে অনিশ্চিত নীতি, সেই নীতিমালা ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে বলে 187টি দেশের সংস্থার সদস্যরা, গভর্নররা আমাদিগকে উইদাউট এনি অপোজিশন এইবারের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেছে। এই চেয়ারম্যান হওয়ার পেছনে বাংলাদেশের 11.5 কোটি জনগণের যে অক্লান্ত পরিশ্রম, তাদের যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের যে অবদান, এবং আপনারা যারা দেশে এবং বিদেশে আছেন তারা বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি করার জন্য বিদেশে থেকেও যে প্রচেষ্টা করতেছেন, এবং আমাদেরকে রাজনৈতিকভাবে ক্যাটারার অ্যাসোসিয়েশন তাদের আত্মীয় স্বজনগণ দেশের ভিতরে যে সমস্ত সাহায্য করছেন, তাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই আজকে আমরা সেই চেয়ারম্যান হয়েছি। সুতরাং এই দাবির অংশীদার আপনারা সকল। বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আজকে আমার
সালের কথা বলে। 1953 সালে যখন আমি ছাত্র হিসাবে বিলাতে এসেছিলাম অক্টোবর মাসে, সেই সময় বিলাতে ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশন বলে কোনো অ্যাসোসিয়েশন তখন সৃষ্টি হয়নি, এবং সেই সময়ে যারা এখানে ছিলেন তাদের সকলের সঙ্গে আমার অত্যন্ত পরিচিতি ছিল। কিন্তু কোথায় 10টা বা 12টা রেস্টুরেন্ট আর কোথায় 10,000 রেস্টুরেন্ট, এই যে 53-54 সাল থেকে a long journey up to 1993. It's a successful journey, a story of success. সেই সময়ে নূরজাহান রেস্টুরেন্ট ছিল, বোম্বে রেস্টুরেন্ট ছিল, কোহিনুর রেস্টুরেন্ট ছিল, বিরাটস্বামী ছিল, নিউ করাচি রাসেল স্কয়ারে ছিল, ইস্টার্ন রেস্টুরেন্ট পেটিংটনে ছিল, এই 10-12টা সিমলা রেস্টুরেন্ট ভিক্টোরিয়াতে ছিল, এই 10-12টা রেস্টুরেন্ট ছিল মোটামুটি। এছাড়া সেই সময় কোনো রেস্টুরেন্ট, এগ্লোয়েশিয়া রেস্টুরেন্ট রমটন স্ট্রিটে ছিল, এই কয়েকটা রেস্টুরেন্ট ছিল। আজকে সেই 10-12টার থেকে বাংলাদেশের সাহসী এবং অত্যন্ত অ্যাডভেঞ্চারাস প্রেডিসেসর্স, তারা আপনাদের প্রথম জেনারেশন এখানে এসেছিলেন, তারা যখন শুরু করেছিলেন সেই ব্যবসা, সেই শুরু করার জন্য আজকে আমি তাদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। অনেকে ইংরেজিতে কত বলতে পারতেন না যখন এসেছিলেন, রাস্তাঘাটে ট্রলি বাস ছিল, ট্রলি বাস তো আইডেন্টিফাই করতে পারতেন না, কিন্তু তারা ব্যবসা করতেন, শুরু করেছিলেন সেই সময়। লেস্টার স্কয়ারের নামও প্রনাউন্সিয়েশন করতে পারতেন না, কিন্তু সেখানে দেখতে পারতেন। এই যে সাহসী, নির্ভীক, এন্টারপ্রেনিউরিয়াল, মিশন ড্রিভেন পিপল, আজকে আপনাদের সকলকে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা করা উচিত, তাদের মনে রাখা উচিত, কারণ তারাই ছিল ফোররানার্স। আজকে আমি নিজে অত্যন্ত বঞ্চিত বলে মনে হচ্ছে আজকে, কারণ তাদের অনেকেই আমি আজকে নাই, তারা ওরা বেঁচে নাই, অনেকে আবার রিটায়ার করে দেশে চলে গেছেন, কিন্তু তারাই কিন্তু ইন্সপিরেশন দিয়ে আপনাদেরকে যারা সেকেন্ড জেনারেশন আর এখন আমার থার্ড জেনারেশনে করেছেন তাদেরকে এনেছিলেন। এই জন্য এই যে গ্রেট ব্রিটেনের ক্যাটারার অ্যাসোসিয়েশনের কন্ট্রিবিউশন ইজ ইমেন্স কন্ট্রিবিউশন, এবং তারাই বাংলাদেশকে এবং বাংলাদেশের ঝান্ডা আজকে ইউনাইটেড কিংডমে যারা তুলে ধরেছেন, সেটা হলেন আপনারা সকলে, এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আপনারা আজকে যে অ্যাসোসিয়েশনটাকে আবার নতুনভাবে এবং আবার সক্রিয় করে তোলার চেষ্টা করতেছেন, সেই জন্য আমি আপনাদেরকে সকলকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ কালেকটিভ সেলফ রিলায়েন্স, কোঅপারেটিভ এফর্টস and collective self-reliance is the most important element when you stay abroad in a foreign land, in a foreign society. সুতরাং এটা বিদেশের থেকে নিজেদিগকে সম্মিলিতভাবে গঠন করার জন্য দুর্যোগ, অসুবিধা, যে সমস্ত বাধা, যে সমস্ত বিপত্তি আসবে, সেগুলাকে সম্মিলিতভাবে, কালেকটিভ ভাবে সেগুলাকে মোকাবেলা করার জন্য আপনাদের সংগঠনের দরকার। সংগঠন ছাড়া, ইনস্টিটিউশন ছাড়া কোনো জাত, কোনো নেশন, কোনো সংস্থা বা কোনো গ্রুপ অফ পিপল কোনো সময় উন্নতি লাভ করতে পারে না। Institution is the basic foundation for strengthening your efforts for a collective self-reliance, either in business, commerce, trade, politics, socialism, any area in life. So this is what you should do. United, you win. Divided, you fall. You must remain united, more so in an environment, although familiar to you, but still it is away from home. So you have to be courageous, and you have to be organized to face the challenges of business. আমরা আপনারা যেরকম এন্টারপ্রেনিয়ার্স এবিলিটি বা আপনাদের প্রেডিসেসর্স, আমাদের আগের জেনারেশন যেভাবে এন্টারপ্রাইজিং এবিলিটি দেখিয়েছেন, ঠিক সেরকম ভাবে যদি বাংলাদেশে 11.5 কোটি লোক দেখাতো, তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ আজকে অনেক উপকৃত। ইটস ইউনিক, কামিং ফ্রম 6,000 miles away, far flung area, in the remote villages of Suramganj, Habiganj, and Balaganj, and all those places where you come from, Jagannathpur or any area that you come. It's amazing
যে কিভাবে কোথা থেকে এসে একটা রুরাল সেটিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আপনারা মিশন ড্রিভেন লাইফ এন্ড এন্টারপ্রাইজিং লাইফ এন্ড entrepreneurial attitude that have won you the day and you have re-established yourself in this country and in this soil. I congratulate all of you. We are proud. The stages come where you have to be now come to a second stage or more advanced stage of your development. As honorable member says that Napoleon says a nation of shopkeepers and now there was a nation of Bangladesh or Indian shopkeepers. But I think the stage has come. We should graduate ourselves a little above that while shopkeeping will remain there. But the support services, backward and forward linkages of your catering business must be with you gradually. যার জন্য আজকে এখানে যে কোঅপারেটিভ সোসাইটি বলে যেটা প্রচলন যেটা বলেছেন এখানে যে একটা প্রজেক্ট I think the time has come where 1.5 billion United Kingdom pound worth of turnover will involve at least $500 million of materials and supplies coming from abroad. And it is time that you should organize. There is no reason why somebody else should take away the business from you. It will go a long way to establish our vision. And in this context, the catering institution will be excellent because you have to improve upon the quality and quantity of not only the food but also the servicing and the manner and method and the niceties and cultural softness with which services are made. These are the one which is to be taught, instructed by the catering institution. We have got a very good catering institution by the Bangladesh Biman, but you have an institution which shall give you support for the technical assistance program that you want to do it. And if there is anything that I could do, please do not hesitate to write to me. There is cultural program after this, I believe, and I am much more culturally oriented, although I am finance minister. And I think I would not like to prolong my speech. And again, I should say that I am impressed by the respect, the brotherliness, the affections that you have shown to me and to my wife here by inviting us and gathering from all over the country, all over the United Kingdom, that you have come here and taken quite a lot of long journeys. And I think transportation is not very cheap nowadays in the United Kingdom. It is quite expensive also. So in the meantime, the development process, I think there are people from Salique overwhelming here. And all I could say is that the development process of Salique, which was very much handicapped during the 8 years of autocracy, has taken a momentum. You can go, if I say, you will say I am telling a story, because again there is a problem between the electorate and the ministers. Sometimes even the correct things are said are not being accepted. But all I can say, you come back home and see the amount of activities that is taken place, bridges after bridges, roads after roads, institution after institution. We are building up Pentagon fertilizer factory. Somebody has been speaking to me. I said that this is going on and it will continue for 2 or 3 years. In the meantime, we are setting up another factory with a $300 million project, a new factory. Until it takes up, that factory will not be closed. We have got bridges on Sheola, we have got another bridge in River Kushiara, we have got bridge in Pentagon, so, and there is a second road going on from Salique via Pentagon to Rajnagar to Dhaka. We have taken up a program with 500 crore, which is not 600 crore, which is Asian Development Bank, a total rehabilitation of road from Brahmanwalia to Tamavil area, never taken since the partition of India in 1947. That we have taken up into the Asian Development Bank. So there are a lot of development programs. I recount a lot of them, but I think time is short. Next time, if I finish everything, then what should I speak in Birmingham next time when I come? So with these few words, I thank you again, ladies and gentlemen. Khuda Hafiz. সম্মানিত শ্রীমণ্ডলী, আমরা জানি দুটি পর্বে দুটি আকর্ষণ। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শেষে
আপনারা আগ্রহিত হয়ে বসে আছেন আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি 4 মিনিটের মধ্যে আমার প্রথম পর্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমি আমাদের সাংস্কৃতিক সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সালেক ভাইয়ের কাছে 4 মিনিট সময় নিয়ে আমি এইটুকু বলবো, প্রধান অতিথি আপনার মূল্যবান অত্যন্ত বক্তব্য, আপনার বক্তব্য অত্যন্ত মূল্যবান আমাদের সংগঠনকে গড়ে তোলার জন্য, বিশেষ করে কোপারেটিভ প্রপোজ কোপারেটিভকে আপনি সমর্থন দিয়েছেন সেই জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। এবং আজকে আমাদের রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীরা যে একটি নেগলেক্টেড বিজনেস ছিল সেটি আজকে নেই স্যার, এটি আপনাকে প্রধানমন্ত্রী সাহেবকে বলতে চাই। সভাপতি আপনার অনুমতি ক্রমে আমি আমাদের সংগঠনের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং স্কটল্যান্ডের আপনারা জানেন নবনির্বাচিত অনারারি কনসাল এবং আমাদের অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব আমাদের ওয়ালি তসরুদ্দিন সাহেবকে আজকের প্রধান অতিথিকে আমাদের প্রথম নিবেদন আমাদের এই ছোট্ট নিউজটি উপহার দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। ওয়ালি তসরুদ্দিন। Distinguished friends, ladies and gentlemen, actually, I like to acknowledge my friend. You have seen it, what Fluent has done. He have done today's event, and not only that, the inspiration he put through, the man is behind, Professor Salique Chaudhary. I like to clap him. Before I hand over to officially newsletter, I like to say, my friend, Mr. Hicks, that you will find next time Galpuri in our journal. And also, my friend, member of the parliament, Mr. Deva, you have already told us your activities in our organization, and we look forward to see you in the journal to say something next time. And this is my privilege and my honor to present this newsletter. The name in this newsletter has been acknowledged in our Honorable Minister, Salique Rahman. I like to put you to official. Honorable Finance Minister from Bangladesh, Mr. Salique Rahman Sahib, British Member of Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen, and fellow restaurateurs. I'm very sorry we haven't got much time left, so I have to thank you in very short time. It was indeed a great pleasure to have you all in here. I hope you have enjoyed the reception. I can tell you from the catering side that we are progressing rapidly, and I think by next year this time we will be in a very, very strong position. I would, on behalf of the Catering Association, I thank you all very much for giving us your valuable time and look forward to meeting you again in near future. Thank you very much. আমাদের অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য, আমাদের কালচারাল অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য কালচারাল সেক্রেটারি জনাব সালেককে একান্তভাবে অনুরোধ করছি। জনাব সালেক। প্রজন্মের দুই শিল্পীকে অনুরোধ করব, একজন ফারজানা সালিক শাপলা আর আরেকজন হলেন অর্ণব। অর্ণবের পুরো নাম হলো জাহেদুল ইসলাম। থ্যাংক ইউ। Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, my name is Farzana Salique. We, Shari Shupagushi, have been entrusted with the responsibility to entertain you this afternoon. But first of all, I'd like to tell you something about the Shari Shupagushi. Our group was formed about 15 years ago in the East End of London to create a cultural organisation to persuade Bengali culture, music and dance. Sorry,
Happy